Apa? Jeruk? Iya, ini lagi musimnya, lagi musimnya ya. Oh, ya, musim kayak gini lagi musimnya. Jeruk sama itu. 500 dapat segini. Sama apa? Kaki ya. Kaki juga lagi musimnya kalau Cuman jam kayak kaki gini. kan harus diiris. Kalau jeruk kan Bisa tinggal dikupas. anggur. Saya mas. Iya. Latihan kan. Saya. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Kita mau kemana nih guys? Kemana nih? Oita. Nakatsu. Ya, kita mau menghadiri pembukaan masjid baru di Nakatsu. Ceng ceng ceng. Jadi kita mau belajar ya studi banding lah ya. Gimana di sana cara buatnya, organisasinya seperti apa, siapa tahu mereka mau bantu kita nih bikin Masjid Kitakyushu. Karena kita emang uangnya masih tanggung ya. Semangat. Semangat. Bayinya gak diajak. Jalurnya ini lagi kan Sumatera ya. Keiko Dede. Aku di depannya. Apa? Apa namanya? Sumatera Sumatera Utara. Oh, ini Pantura. Lintas. Pantura. Pantai Utara. Negara isinya loh, ada dolar. Ada apa tuh? Arab Saudi. Ini buat ini kali. Ada, ya ampun, dia ini lintas negara tuh. Buat Ada rupiah juga. Buat penglaris emang ini buat. Bisa ya? Manggil temennya gitu. Tol laut kan. Duit berbagai negara loh ada ya kata. Rial semua. Rial sama dolar ya ada cuma. Mantap. 10 rial. Lumayan lah buat jajan. GR lu itu mau nganterin ke orang lain. Murah banget, tapi suka Itu ngantri. tuh Kitakyushu ya? Bukan. Kamu mau di depan supaya nge-shoot jalan. Nah itu ya Nggak bisa. bisa. Ya kalau mau syuting Oh jalan. iya tuh, depan. Depo Masjid. Hei, Gimana perasaannya? perasaan mau kemana? Mabok. Berapa orang bakal ada juga Pakistan. Ya kita ini optimis ya. Kita harus selalu optimis ya bahwa setiap koneksi baru yang kita dapatkan itu bisa menyambungkan kita ke gitu. Seberapa jalannya. optimis mas? Hah? Harus optimis terus dong, 100% optimis. Mantap. Semangat. Ini yang punya mobil Mas Awi nih. Yang punya mobil mau belakang. Si bosnya paling belakang. Nggak mau ngobrol sama Kiam. Nama mas? Halo. Kenapa, Mas? Assalamualaikum. Apa pertanyaannya apa? Kenapa mau ikut ke Nakatsu mas? Karena saya mau ikut. Mau lihat masjid. Iya mau lihat masjid lah, mau membanding-bandingkan. Kan bisa buat pelajaran buat kita yang di Kitakyushu. Gimana caranya kita membangun masjid? Pendekatan apa saja yang akan bisa kita lakukan? Riset banget ya. Ya kira-kira seperti itu, Padahal Mas. mau lari dari riset dia. Ya itu. Itu udah dari dulu, Mas. Dari kenyataan ya. Mau lari tapi nggak bisa. Ya, Mas. Sekalian mau kenalan juga ya. sama Iya, orang. kenalan, memperluas jaringan. Okti lu. Orang Indonesia. Sana ada orang Indonesia. Orang gura mantan di sini. Mantan. Mantan. Mantannya sopo. Mantap nih sopo. Iya. Buat bayar tol ya. Nanti bang uang. Pura-puranya ketipu. Terus lu ngomong bahasa Arab. Asurat Ria ada. Ngeprank ya? Geprek. Lucu. $2. Woi. Free. Bayar pakai itu free. $2. Ini Jefferson, Richard Jefferson ini gambarnya kalau Ngeprank. ini. Yang bisa bahasa Indonesia ini. Aku kan wasada dong. Tapi plat nomornya nanti di blacklist dari Iya, QH. kasihan. Di blacklist mana ada. Alah. Aku udah nggak pernah masak. Nanti Mas. Mantap lah. Jadi apa?
masih habis ya. Hanya hubungi Widam Food. Hah? Bisa order. Ada Instagramnya Widam Food. Bidang food. Iya. Jadi perjalanan kita hari ini disponsori oleh Widam Food. Iya, Bidang Food. Hari ini menunya andalannya adalah pizza apa ini? Ini masakan asli Indonesia ya. Pizza Indonesia. Pizza Indonesia ya. Ini kalau dijual harganya berapa? Oh iya, harga ini berapa ini? Ini tak terbayar oleh uang. Biar Allah yang membayar. Iya, bayar. Wah enak dong, saya order terus dong. Gitu. Bayar dengan doa ini. Nih. Jadi bisa bolak-balik ke sini. Iya, orang gaji cuma 4.000 ngapain diputus? Iya. Dan dia cuma 4.000. Gak level aja di dosen. Langsung rektor. Kita sudah dekat ke lokasi lokasi Masjid Nakatsu. Tapi kalau imamnya bilangnya bukan masjid, sih Musholla. Ini big Musholla. Musholla. Kalau imam masjid Bebu bilang jalan. Cukup. Di situ ada dedek-dedek belajar naik sepeda. Ini imamnya di sini kalau dari imamnya. Iya betul. Di sini. Bendungnya nih. Hah? Udah sampai. Ini kali ini nih. Bukan. Ini nih kanan nih. Kanan. Bukan ini. Oh ini. Sebelah kiri ini kayaknya. Bukan. Mana? Kalau dari fotonya ini kanan. Oh ini Yang kanan. coklat itu. Masuk kan? Iya, coklat itu loh. Ini kayaknya orang muslim tuh, Mbak. Oh iya, Bapak. Oh iya itu muslim itu. Ini orang Yang Indonesia. ambil gambarnya. Wih mantap. Ini kan ya? Kok di dalam sini? Oh, Di area pabrik ini. Di area sini. mereka masuk ya kan? Oh iya benar. Itu mereka juga mau ikutan tuh kayaknya. Heeh. Rumah orang? Enggak. Kan emang. Kalau di foto sih ini sih. Kalau di Google Maps. Itu juga sama kayak gue. Kalau jadi kita salah tadi. Ini lagi nyari tempat yang Itu benar. nanya dulu nggak asal langsung wudhu aja tadi. Ada mau beli mobil. Apa? Tuh, tinggal pilih. Oh ini. Enggak orang nih kan. Terus ternyata gereja. Salah mas. Ini titiknya bener. Oh ini bener tuh ada. Ini Orang-orang sini, ber apa namanya? Oh ini dia ternyata. Nah, ini ada imamnya tuh. Benar. Ini bukan Pak Imamnya ini. Aduh, bukan. Assalamualaikum. Jadi ini masjidnya. Oh, kelihatannya masih rumah biasa, belum direnovasi. Hanya diberi sejadah gitu di dalam untuk sholat. Masih apa adanya. Oh, jadi ini bukan inisiatif teman-teman yang di sini ya? Sama juga sih. Oh, Jadi bareng-bareng. dulu itu Fasilitasi sama. jadi dulu itu kan dari anak Nakatsu tuh suka ke Masjid Bepu. Nah, alhamdulillah sama imam Bepunya itu saling komunikasikan. Akhirnya kita ngadain pengajian di Nakatsu dan seiring berjalannya waktu jadi anak-anak Indonesia kan banyak tuh yang datang. Ada ya alhamdulillah ada yang sering ikut ngaji. Akhirnya Imam Bepu sering kesini, datang ke sini dan akhirnya nggak tahu gimana ceritanya ini. Alhamdulillah ada orang Jepang yang ngasih tempat buat dijadikan masjid gitu. Katanya dari orang Jepangnya langsung. Yang saya dengar sih seperti itu. Tahu Pak Hadi kan? Ustaz Hadi. Oh kurang tahu mas. Masnya udah berapa lama di sini? Saya kurang lebih udah 2 tahun mas. Udah 2 tahun. Ustaz Hadi ngisi kok. Pernah.
beberapa tahun yang lalu. Ya udah berapa lama itu? Udah berapa? Karena Nakatsu kan juga terkenal ya, tim futsalnya. Pokoknya cuma banyak banget sih di sini orang Indonesia, cuman nggak ada kayak paguyubannya tuh kurang ada gitu. Karena emang di sini nggak ada yang ketuanya lah, nggak ada lah gitu. Karena ini semua ya kerja semua ya. Sesuai Sesuai semua. sesuai semua, jarang yang ada engineering atau visa nami gitu, kayak visa keturunan gitu yang tinggal di sini. Gimana? Kontrak berapa? Kontrak 3 tahun. 3 tahun. Tahun lagi. Kayak bisa perpanjang ya karena covid. Kayak gitu. Betah. Alhamdulillah betah sih, karena alhamdulillahnya tuh kebanyakan orang Indonesia gitu kan. Jadi udah kayak bukan. Pindah kampung aja tuh. Pindah kampung aja gitu. Tinggalnya di mana? Jauh. Jauh dari sini. Enggak, deket dari sini cuma 5 menit. Itu kan sepeda kan ke sini. 5 menit dari Dormitori perusahaan. Gimana? Yang dari Di perusahaan. mes perusahaan atau Enggak sih. enggak? Apa tuh Apa tuh sendiri? Apa sendiri. Kirain pada tinggal di sini nih. Enggak. Soalnya kalau dari lokasi ke tempat Oh, ke tempat ini, kerja jauh ya? Jauh. Ini datang nih. Mobilnya Oita. Nah, ini Imam BP. Yeah, it's in Hiji. No, it's far from here. It's far from here. It's in Hiji. Yeah. Hopefully, inshallah, we'll get permission. Hopefully, inshallah. We are trying. Hope, inshallah. Inshallah, we'll get. Go, go. そうですよね。ちょっとじゃあ私お願いしてちょっと書きます。أشهد أن لا إله إلا الله حي على الفلاح. Space on the main road. On Route 10 or some other main road. The big one. Yes, and at that time we can sell this and we can use that. So we have not declared it a masjid, we say this is Islamic center. So we can sell it and Sudah aku sejak zamannya Mas Dwi Irianto kenal. Enggak kenal ya. Udah. Waktu aku tahu Musholla ya. Iya, dear brothers, Alhamdulillah, it's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that we were able to gather today, sit here, remember Allah subhanahu wa ta'ala. It's only by the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala granted us the time, the help, and we were able to gather here today. This is a great blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has created us. He is our creator. He is our sustainer. And He
is the one who controls everything in our lives, around us. This whole universe, it's been created by Allah subhanahu wa ta'ala, and it is working according to the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala has created some qualities in the things in this universe. For example, fire, it is hot and it can burn us. This is the quality of fire. So these qualities, like fire, it has the quality it can burn. And a sharp knife, it has the quality it can cut anything. So while we are cooking, if we are not very careful, sometimes this knife, it can cut our hands. So, and water, it has the quality that if we fall into it, if we drown, we can die. These are different things created by Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala has put these qualities in those things. These things are created by Allah subhanahu wa ta'ala, and these qualities in those things, they are also put by Allah subhanahu wa ta'ala, and whenever Allah subhanahu wa ta'ala wants, He can change those qualities. Whenever He wants. And we know that fire burns. But when Prophet Ibrahim alayhi salam, Abraham, when he was thrown in the fire, it did nothing to him. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in Quran that He ordered the fire to become cold for our Prophet, but not so cold that it will be hurtful. So only pleasantly cold. Now it was the same fire. The other people, the kuffar over there, they couldn't even come near the fire. It was burning hot for them. They had to stay meters away from this fire. Even when they had to throw Ibrahim into this fire, they used a manjanik because it was so hot they couldn't even come near the fire. So they threw Ibrahim alayhi salam with a manjanik into the fire, and this fire at the same time, when it is so boiling hot for everybody else, for Ibrahim alayhi salam, he later on mentioned that those were the best time of my life which I spent in that fire. So this quality of fire, this quality of burning in the fire, it depends on the order of Allah subhanahu wa ta'ala. If Allah subhanahu wa ta'ala orders it to be hot or to be burning, it will do that. If not, it will not do that. At the same time, Allah subhanahu wa ta'ala orders it to be hot and burning for some people, and for other, it's perfectly fine. And similarly for a knife, it's so sharp. And when Allah subhanahu wa ta'ala asked Ibrahim alayhi salam to give the sacrifice of his only son, Ismail alayhi salam, and at that time, Ibrahim alayhi salam, when he used the knife, this knife didn't cut the throat of Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala changed, asked his malaika to change Ismail with a sheep. So that sheep, it was slaughtered, not Ibrahim, not Ismail alayhi salam. So it's by the order of Allah subhanahu wa ta'ala. Even a knife for cutting, it depends upon order from Allah subhanahu wa ta'ala. So similarly in rivers, in sea, in oceans, in the water over there, if somebody falls into that, this person is going to be drowned. And we know from the incident of Musa alayhi salam that from the same waters, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the water to separate. And Musa and all his followers, who were the Muslims then, they all were able to pass through it without any trouble. And the same water, when people of Pharaoh, they went into this, Allah subhanahu wa ta'ala ordered the water to go back in its previous state, and they were all drowned in this water. Before the church, and then we have explanation to the owner that we are this kind of community, and we don't, maybe the image of Islam is not very good, and then we gave them an explanation at the time, and they said that still this problem they will discuss in the interview of the church, and actually only some people in this organization, the church organization, not agree about this plan to give the building for us. But now the situation is no one wants to buy this building. Muslims don't want to buy? No, I mean, nobody else. No, nobody else in Japan wants to buy this building. Why? Because the rule
of this building, like the percentage of the building built area is out of the rule. I mean, so ordinary Japanese will buy the house by loan or something, right? And they cannot do like that because of the rule is it's not follow the Japanese rule. Sama atau apa dakwah boleh sini, boleh nginep. Kita sediain ini juga kok, apa? Ada kompor. Kalau mau masak pagi apa. Ini dulu izinnya nggak sulit mas? Nanya-nanya sekitar gitu izinnya nggak susah? Mereka yang ngurusin, kita udah terima beres di sini. Tahu-tahu ada gitu. Udah katanya gimana? Tinggal pakai aja. Sekelilingnya gimana? Katanya udah gitu udah. Pokoknya tinggal pakai aja. Tinggal pakai aja. Tugas kalian tinggal seminggu sekali libur dibersihin apa. bounty of Allah. In hadith, Allah says in the Quran, إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. Indeed, those people are attending the masjid, landing the masjid, build the masjid. They have believed Allah is only one, and they have believed in the day of judgment. So Alhamdulillah, Allah gave us this iman. Alhamdulillah, we got this iman by our parents and parents and parents. Alhamdulillah, we are Muslim. So now this thinking, maybe we will pass away. But after that, the generation will come here, the Muslim will come here. So this our this good action will become a sadaqah jariyah, continue charity. So only thinking and do a little contribution, it is a great contribution and it is a great thing in the sight of Allah Jalla Shanu. One hadith, if you spending the 1 dirham on the zakat, on the doing the fard of Allah Jalla Shanu, and other people they are doing charity maybe 100 dirham, maybe 1000 dirham, but this 1 dirham who is paying the charity of the zakat, it is more than this, because this is farz and that is not farz, this is sadaqah. So like that, my brother, now the Kitakyushu and every prefecture in Japan, if they have no masjid, like a fard, because the Muslim people need, they should worship of Allah subhanahu wa ta'ala. So in that case, if we are helping, if we are supporting, if we are only contribution a single 1 yen, 100 yen, 1000 yen, it means we are closing to Allah subhanahu wa ta'ala. So one thing, dua, may Allah easy for us. Second thing, we should get together, one jama'ah. This is not only my work, this is not only Brother Zubair, not only Professor. We are one jama'ah. We should get together. We should ask to Allah Jalla Shanu unity, strength, power with the help of Allah. And third thing, inshallah ta'ala, we should, make a one mind, all of our brothers and sisters who is in this unity. But this barakah, unity, thinking and dua, Allah Jalla Shanu gave me. Migration Makkah to Madinatul Munawwara, the first thing our Prophet built, Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And Rasulullah Sallallahu performed the Jummah out of the Medina Quba, Masjid Quba. So inshallah, maybe we are thinking it's difficult, muskashi, but not muskashi in the sight of Allah. This is muskashi for me and you. Dua. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Anta tajal huzna sahlan idha shi'ta. Oh Allah, every easy work is difficult for me. But in the sight of Allah, every difficult work is easy for Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah, this is difficult for me and you. But in the sight of Allah, no. So inshallah, dua, we should make a one mind, unity. And after that, we should contribution to each other. Please come to close to Allah Jalla Shanu. And then inshallah, Allah Jalla Shanu make it easy. So, untuk orang lebih banyak, jadi tapi kayaknya jangan kayak untuk diri sendiri ya. Jadi ya sebisa mungkin kita bantulah ya orang-orang yang. Jadi sejauh ini orang Indonesia kan hanya sebagai
pengguna bangunan dan lain-lain, minta tolong orang Arab dan lain-lain. Bukan penggeraknya. Nah, kita perlu orang Indonesia yang banyak duit. Nah, ini nih crazy rich Kitakyushu yang mau konsorsium tiba-tiba beli bangunan nih pakai itu men. Tadi jadi masjid itu bangunan yang wakaf dari orang ya, dikasih. Ya, itu awalnya adalah punya orang ya. Jadi gara-garanya karena sering Kensuse ini, pekerja ini nggak punya tempat untuk sholat, nggak punya tempat untuk bersama. Jadi dari Brother Tahir dan kawan-kawan itu berusaha memenuhi kebutuhan teman-teman kita di sini.